It's supposed to be 6 o'clock. What's happening? Is it RT now? RT is at 7, Maharaj. Oh, so what do we do? We usually start the Bhagavad Gita class at 6. We do is give bhajans. Yasavati Nandana Vrajavara Nagara Ukula Ranjanakana Yasavati Nandana Vrajavara Nagara Ukula Ranjanakana Yasavati Nandana Vrajavara Nagara Ukula Ranjanakana Yasavati Nandana I have a question. Is this going somewhere else? Yeah. Yasamati Nandan. Rajabat. What is the next one? Yasamati Nandana Rajavara Nagara Gokula Ranjanakana Gopi Padana Dana Madana Manahara Gopi Padana Dana Madana Manahara Kaliya Damana Vidana Hey Kaliya Damana Vidana Amala Harinam Amiya Vilasa Amala Harinam Amiya Vilasa Vipina Purandara Navina Nagara Bhara Vamsi Vadana Suvasa Vipina Purandara Navina Nagara Bhara Vamsi Vadana Suvasa Braja Jana Palana Surakula Nasana
Sajjana Palana Surakula Nashana Nanda Godana Rakovala Hey Nanda Godana Rakovala Govinda Madhava Navanita Taskara Govinda Madhava Navanita Taskara Sundara Nanda Gopala Hey Sundara Nanda Gopala Yamuna Tata Chara Gopi Vasana Hara Yamuna Tata Chara Gopi Vasana Hara Rasara Sikha Kripa Moya Oh ya Rasara Kripa Moya Rasara Sikha Shri Radha Vallabha Vrindavana Natavara Shri Radha Vallabha Vrindavana Natavara Bhakti Vinoda Shaya Hey Bhakti Vinoda Shaya Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hey Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hey Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hey Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama
Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. We have the translation for that? Yes, Amati Nanda? Yes. Yashamati Nandana, Bhajano vertimas. Viešpats Krišna yra mylimiausias Jašodos sūnus, transcendentinis meilužis Vradžo žemėje. Gokulos pažiba Kana. Visas gopių gyvenimo turtas. Jis pavagė netgi Kupidono protą ir nubaudžia gyvatę Kaliją. Šie tyri šventi viešpaties Hari vardai yra kupini saldžių nektariškų žaidimų. Krišna yra 12 Vradžiaus giraičių viešpats. Jis amžinai jaunas ir yra geriausias meilužis. Jis visuomet groja fleitą ir puikiai rengiasi. Krišna yra Vradžios gyventojų gynėjas, įvairių demoniškų dinastijų naikintojas, Nandos Maharadžių karvių prižiūrėtojas ir piemuo, teikiantis malonumą karviams, žemiai ir dvasinėms juslėms, sėkmės deivės sutuoktinis, sviesto vagiliukas ir gražutis Nandos Maharadžio piemenukas. Krišna vaikštinėja Jamunos upės pakrantėmis. Jis pavogė besimaldančių Vradžios mergelių drabužius. Jis mėgavosi rasos šokio skoniais. Jis labai gailestingas. Jis Šimati Radharani mylimasis, didysis Vrindavano šokėjas ir vienintelis Bhaktivinoda Thakuros prieglobstis. Jai Bhaktivinoda Thakur ki. So there, we're advised to love God, but how can we love Him if we don't know about Him? Mes turėtume pamilti viešpatį Dievą, bet nežinom, kaip tai padaryti. So we can, Bhaktivinoda is giving us a picture of Krishna. Ir mes turim paveikslą Krišnos. Srimad Bhagavatam is full of the pastimes of Lord Krishna. Aš žinau, kad nelabai girdžiu, kaip jūs galvoja. So in this way, we can feel some attraction for this person, Krishna. Ir taip mes galim, skaitydami Bhagavatam, pajusti tokį potraukį šitam asmenybei Krišnai. Otherwise, we just understand God is great, but it's not enough for us to give our love.
Ir mes galim suprasti, kad Dievas yra didis, bet to neužtenka, kad jį pamilti. Uždarykit langą. Prašau. Just like in this world, if someone is very famous, very wealthy, they become attractive. Tai pavyzdžiui, kaip ir šitam pasaulyje kažkas yra labai garsus, galingas ir jis patrauklus. So all those qualities are there originally in Krishna. Ir šitos savybės iš tikrųjų pirmapradės savybės yra pas Krišną. He is the most renounced. He is the most learned. Jis iš tikrųjų dar yra ir pas labiausiai apsišvietęs ir labiausiai atsižadėjęs. And here is the description is how he's renounced and how he's learned or given in the scripture. Ir šventraščiai prašo, kaip jis yra daugiausiai žinantis ir labiausiai atsižadėjęs. But the other religions, they don't have any description of God. Bet kitose religijose nėra tokių Dievo prašymų. Therefore, they become sentimental or fanatical. Ir todėl žmonės tampa sentimentalūs arba fanatiški. And, thoughtful people say, no, I don't want to have anything to do with religion. I see religion makes people fanatical. Ir People may think like that I don't want to connect with religion because I see religion makes people fanatical. Ir žmonės paskui nebenori religijos, nes jiem atrodo, kad visi tampa fanatikais. Or sentimental. Arba sentimentalistais. So, with our philosophy is centered around the scripture. Bet mūsų filosofija yra paremta šventraščiais. And we give big descriptions of the Lord is there, so we can Yra daugybė viešpaties we aprašymų. can actually have a change of heart and come to love Krishna. Ir taip mes galim pamilti Krišną. Because he's so kind and so personal. Jis yra toks malonus, maloningas ir toks asmeniškas. Because he's a person. Jis yra asmuo. I was once talking to a Muslim acquaintance about this, and he got angry. He said, no, God is not a human being. Ir vienas įkalbėjo su musulmonu ir sakė, kad Dievas tai nėra žmogus. Oh yeah, we agree he's not a human being, but he's still a person. Mes sutinkam, taip, jis nėra žmogus, bet vis dėlto jis yra asmuo. Person means he has his own way of thinking and willing and doing. Ir tai reiškia, kad asmuo, kuris turi tam tikrų būdų masto, nori ir galvoja. Like at one point we were working with some cows, and you could see each cow had a different personality. Ir teko kartą būti su karvėmis, dirbti ir galima buvo matyti, kad kiekviena karvė yra kaip tam tikra asmenybė. And you could love them because their particular way of thinking and doing. Ir jos gali net pamilti, nes už tą jų tokį tam tikrą būdą, kaip jos elgėsi. So similarly, the gopis, each one is individual. There's not like, what's it called? Copies of each other, but each one is distinct. Kaip ir gopės, taip pat yra kiekviena yra individuali, tai nėra kaip jos tarsi kopijos viena kitos. And this attracts Krishna to them. Ir todėl Krishna jos traukia Krishnai. And Krishna adopts different moods when he's dealing with different devotees. Ir Krishna turi tam tikrą nuotaiką savo santykiuose su kiekvienu bhaktu. When he's dealing with Mother Yasoda, he's the perfect child. Ir motina Jasoda jis yra tobulas vaikas. So like this, we're very fortunate. We've connected with the real theology. Ir mums labai pasisekė, mes esam susiję su tikra teologija. My back is troubling. I want to stand up. Truputėlį skauda nugarą, reikia atsistoti. Yasamati? No, we did that. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karava More Nanda Omavina Ke Dayalu Jagat Samsare Shri Krishna Chaitanya Prabhu
Daya karo more, toma vina ke dayalu, jagat samsare. Patita pavana hetu tava avatara mosama patita prabhu napaive ara. Patita pavana hetu tava avatara mosama patita prabhu napaive ara. Ha ha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa bolo Kanakara Ami Vara Dukhi. Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa bolo Sanakara Ami Bhara Dukhi. Hey! Hey, Joya Karo Sita Pati Adaita Gosai Tava Kripa Bole Pai Chaitanya Nitai. Hey, Joya Karo Sita Pati Advaita Gosai Tava Kripa Bole Pai Chaitanya Nitai. Sarupsana Tana Ruparaguna Ata Yuga Ijiva Prabhu Lokina. Hey!
Sarup Sanatana Rupa Raghunath Vasa Yuga Sri Jiva Prabhu Lokinath. Oh! Sarup Shri Acharya Prabhu Lokinath. No. Daya Koro Shri Acharya Prabhu Srinivas Ramachandra Sangama Hey Narottamada. Hey Joya Koro Shri Acharya Prabhu Srinivas Ramachandra Sangama Hey Narottamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Ho! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey! Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Shri Govinda Gopinath, Radha Mohan. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Shri Govinda Gopinath, Radha Mohan. Shama Kunda, Radha Kunda, Giri Govardhan, Kalindi Yamuna Jaya, Jaya Mahavan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Haribo. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Oh Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Hey Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Oh Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Oh Radhe Radhe Radhe, Jaya Jaya Shri Radhe. Hey Radhe Radhe Radhe, Jaya Jaya Shri Radhe. Oh Radhe Radhe, Radhe Radhe. Oh Radhe Radhe, Radhe Radhe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Ram, Hare Hare. Haribo, 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 Nitai Gaura, Haribo. Nitai Gaura, Haribo, 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 Haribo. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Shila Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Yugadharma Nam Sankirtan Yaga Ki. La 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 da da ya ne. La 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 da da ya ne. Hiranya Kashi Purvaksha. Hiranya Kashi Purvaksha. Shilatam Kala Kalae. Oh Shilatam Kala Kalae. Ito Nishinga Parata Nishinga. Ito Nishinga Parata Nishinga. Yata yata yani tata nishinga. Yata yata yani tata nishinga. Maya nishinga idaye nishinga. Maya nishinga idaye nishinga. Nara Shinga Madin Saranam Prapade. Nara Shinga Madin Saranam Prapade. Oh Tavakara Kamala Vare Nakam
Abhuta Shringa Lalita Liranyakashipu Tanuvingam Keshavadita Narari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Ho! Tavakara Kamala Vare Nakam Abhuta Shringam Lalita Liranya Kashipu Tanuvingam Vishavadita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Hey! Nishinga Jaya, Nishinga Jaya, Jaya Nishinga De Palaresha Jaya Padma Mukha Padma Bringa Oh Shri Nishinga Jaya, Nishinga Jaya, Jaya Nishinga De Palaresha Jaya Padma Mukha Padma Bringa Hey, Shina Shinga Jaya, Shinga Jaya, Jaya Shinga Re, Radharesha Jaya, Padma Mukha, Padma Bringa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna. Haribo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna. Oh, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Hey, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Oh, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Oh, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana. Oh, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana. Oh, Gaura, Gaura, Gaura Hari. Hey, Gaura, Gaura, Gaura Hari.
Oh, Goda, 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 Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Rama Rama Hare Hare. Hariva, 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 Hariva. Anita go Hariva, 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 Hariva. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. 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 Gopimananda, Jaya Vishnupad, Paramahansa Satar Satashi, His Divine Grace is Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki. ISKCON founder, Charya, Savior of the whole world, Srila Prabhupada ki. Jaya Vishnupad, Paramahansa Satar Satashi, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki. Guru Parampara ki. Namacharya Srila Haridas Thakur ki. Prem Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda ki. Shri Radha Krishna Gopinath Sham Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki. Vrindavan Dham ki. Mathura Dham ki. Jagannath Puri ki. Tulsi Devi ki. Samaveda Bhaktivinoda ki. Gaura Premananda. Glory to the Assembled Lord. Glory to the Assembled Lord. Glory to the Assembled Lord. Glory to Shri Guru and Shri Guranga. I was thinking, we need a bigger room, but don't we have something bigger in the back? Yes, Lord. It's still not finished. Not finished. Just use it for big festivals. Okay. Now RT is starting, huh? About 2 minutes. So who's going to sing? Kiba Jayo. The ladies want to sing? Kiba Jayo? Okay, wait up. This thing is in the way too, huh? I'd rather have a chair than get grass. Come here.
move this out. Can you bring the chair? The one that fits right over. Moving the chair is easy, but moving this is not so easy. Hey, I want this out. There. Ki Jai. Kiba jayo jayo gora chande arati ko shobha. Kiba jayo jayo gora chande arati ko shobha. Jana vitatavane jagmana lobha. Jana vitatavane jagmana lobha. Dakhine nitai cha bame gadadhara. Nikate Advaita Shri Svas Chhatradara. Nikate Advaita Shri Vasa Chhatradara. Hey, ache Gora Chanda
Ratna Singhasane. Arati Karena Brahma Adi Deva Gane. Nara Hari Hari Kori Chamar Dulaye. Sanjaya Mukunda Basu Ghosh Adi Gaye. Shanka baje, ghanta baje, madhur 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 baje. O Shankha baje, ghanta baje, madhur 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 baje. Shankha baje, ghanta baje, madhur 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 baje. Shankha baje, ghanta baje, madhur 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 baje. O madhur 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 baje. Madhura mridanga baje paramarasa. O Shankha baje, ghanta baje, madhur 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 baje. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Bahu koti chandra jine vadana ujjvala. Bahu koti chandra jine vadana ujjvala. O gala deshe vane mala kore jhalmala. Gala
দেশে বনে মালা করে ঝলমালা শিব শুক নারদা প্রেমে গদা গদা শিব শুক নারদা প্রেমে গাদা গাদা ও ভক্তি বিনোদা দেখে গৌরার সম্পাদা भक्ति विनोद देखे गौरर संपादा ओ जय निताय गौर चंद्र जय निताय गौर चंद्र निताय गौर चंद्र जय श्री कृष्ण जय निताय गौर चंद्र निताय गौर चंद्र निताय गौर चंद्र जय श्री कृष्ण जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरा भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरा भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य
Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Nitai Gaur Chandra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Prabhupada. Jai Gaur. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, 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 Haribo. Prabhupada, 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 Prabhupada. Gopananda. Jaya Vishnupad, Paramatrakacharya, Satar Satashi. His divine grace is Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki. ISKCON founder, Acharya, Savior of the whole world, Srila Prabhupada ki. Jaya Vishnupad, Paramatrakacharya, Satar Satashi. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki. Guru Parampara ki. Namacharya Srila Haridas Thakur ki. Prem Shri Shri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda, Shri Advaita Radha, Shri Vasari, Gaura Bhaktivinoda ki, Shri Radha Krishna Gopinath, Sham Radha Kandi Giri Govardhan ki, Davandam ki, Turdam ki, Jagannath Puri ki, Tulsi Devi ki, Bhakti Devi ki, Samaveda Bhaktivinoda ki, Gaura Premananda. All glory to the Assembly Lord. Glory to the Assembly Lord. Glory to the Assembly Lord. Glory to Shri Guru and Shri Guru. Shri Prabhupada.
Jai Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jai Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Gopijana Balava Jaya Girivardhari Jaya Girivardhari Gopijana Vallabha Jaya Girivardhari Jaya Girivardhari Yashoda Nandana Jaya Brajajana Ranjana Jaya Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Jaya Brajajana Ranjana Jaya Brajajana Ranjana Jaya Yamuna Chiravarachari Jaya Kunja Vihari Jaya Jaya Yamuna Chiravarachari Jaya Kunja Vihari Jaya Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey!
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jnanatimidandasya janaganasalakayam chakshusmilitam jena tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhisam Kapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Ratisa Prantikam Vandeham Shri Guru Shri Atavar Kamala Shri Guru Vaishnavam Sa Shri Rupam Sagajatan Saganatan Vitam Sajivam Sadvaitam Sadvarutam Pradijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sagana Lalita Shri Vishaka Vitam Sa Hey Krishna Karuna Sindhu Annabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Devinda Vaneshwari Ishavanu Sute Devi Varnamami Vadipriye Shri Krishna Chaitanya Yadaita Gadadhara Srivasari Gaura Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. So I wanted to read tonight from Bhagavad Gita as it is, translation and purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta. Taigi šiandien Maharajas norėjo paskaityti iš Bhagavad Gitos komentaro ir vertimo jo šventenybės šios Prabhupados. Text number 54. Oh, excuse me, Bhagavad chapter 18, text 54. Tai 18 skyrius, 54 tekstas. So this verse is very often quoted. Taigi šitas posmas yra labai dažnai cituojamas. It's telling us what our qualification has to be before we can actually render pure devotion. Taigi šitas posmas mums sako, kokia turi būti mūsų kvalifikacija prieš atliekant tyrą atsidavimo tarnystę. So not so easy thing to be a pure devotee. Tai yra nėra toks paprastas dalykas būti tyru atsidavusiu. So this is the preliminary qualification. Ir tai yra pagrindinė kvalifikacija. Brahma Bhuta Prasanatma Nasochita Nakanchati Nasochati Nakanchati Samasavesu Bhutesu Samasavesu Bhutesu Madbhaktam Labhate Param Madbhaktam Labhate Param. Translation: one who is thus transcendently situated at once realizes the supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments or desires to have anything. He is equally disposed toward every living entity, and in that state he attains pure devotional service unto me. Vertimas. Kas pasiekia tokią transcendentinę padėtį, tas išsyk patiria aukščiausiai Brahmaną ir jį užlieja džiaugsmas. Jis niekada nesisėloja, nieko netrokšta ir yra lygus visoms gyvosioms esybėms. Tokiame būvyje jis pradeda su tyru pasiaukojimu tarnauti man. So it's referring to the previous verse also. Taigi pamini ir prieš tai esantį posmą. Prabhupada gives us two verses there, or three. Let's read 51, 52, and 53 that lead up to this verse. Taigi taip pat paskaitysime ir susijusius tekstus, tai 51, 52 ir 53. Being purified by his intelligence and controlling the mind with determination,
giving up the objects of sense gratification, being freed from attachment and hatred, one who lives in a secluded place, who eats little, who controls his body, mind, and power of speech, who is always in trance, and who is detached, free from false ego, false strength, false pride, lust, anger, and acceptance of material things, free from false proprietorship, and peaceful. Such a person is certainly elevated to the position of self-realization. Kas apsivalė intelektu ir ryžtingai valdo protą, atsisakė juslių tenkinimo objektų, potraukio ir neapykantos, kas gyvena nuošalioje vietoje, kas mažai valgo, valdo savo kūną, protą bei kalbą, visada skendi transe ir neturi materialių prisirišimų, kas išsivadavo iš klaidingos savimonės, klaidingo noro būti stipresniu, pasipūtimo, geismo, pykčio ir noro kaupti materialius dalykus, kas atsikratė netikro nuosavybės jausmo ir yra nurimęs, tas be abejonės yra tinkamas dvasiniai savivokai. You know, I think I want to read this verse that we just did. It's the 3 verses. Taigi visus šios 3 posmus noriu perskaityti. Purport. So this is purport to text 51, 52, and 53, 18th chapter. Taigi šių posmų komentarą paskaitysime. Okay, purport. When one is purified by intelligence, he keeps himself in the mode of goodness. Thus one becomes the controller of the mind and always is in trance. He is not attached to the objects of sense gratification, and he is free from attachment and hatred in his activities. Go ahead. Intelekto apsivalęs žmogus gyvena doryboje, taip jis suvaldo protą ir visada skendi transe. Jis neturi potraukio juslių tenkinimo objektams ir veikdamas nepasiduoda potraukiui ar neapykantai. Suprantama, toks atsižadėjęs žmogus labiau linkęs gyventi nuošalioje vietoje. So keeping oneself in the mode of goodness is a struggle. Taigi, išlaikyti save dorybės gunoje nėra taip lengva. Because we're coming from the passion and ignorance. Nes pagrindinės gunos, kurios mus vyravo, yra tamo guna ir raja guna. In Kali Yuga, nobody is in the mode of goodness. Ir Kali Yuga niekas nėra dorybės gunoje. Everybody has some bad habits. Visi turi blogų įpročių. But if we take this process of Krishna consciousness under the regulation, then we can purify ourselves. Bet jeigu mes priimsime šitą Krišnos sąmonės procesą ir laikysimės regulų, tuomet mes apsivalysime. Such a detached person naturally prefers to live in a secluded place. He does not eat more than what he requires, and he controls the activities of his body and mind. Suprantama, toks atsižadėjęs žmogus labiau linkęs gyventi nuošalioje vietoje, jis nevalgo daugiau negu reikia ir kontroliuoja kūną bei protą. So the idea secluded place is one where materialistic people won't come in and disturb. Taigi esmė tokia, kad ta nuošali vieta tai yra, kad neteitų materialistiški žmonės ir nesutrukdytų. So you can create such an atmosphere in your home, or you can come to the temple where the atmosphere should be like that. Taigi galite sukurti tokią atmosferą savo namuose, arba galite ateiti į šventykloje, kur turėtų būti tokia atmosfera. Sometimes the modes of ignorance and passion try to come into the temple, but because the temple is a place where we're always chanting like this, then these elements get driven away. Tai kartais neišmanimo gunos ir aistros gunos gali atklysti iš šventyklą, bet kadangi čia yra daug kartojimo proceso, tai visą tai palieka šventyklą. There's a story like that in the early days. The war in Vietnam was going on, and one man came, black-bodied man, and he came in, and Prabhupada was sitting there, and the other devotees were there. There was no program was going on at the time. Taigi, ankstesniais laikais, judėjimo pradžioj, vyko karas Vietname ir atėjo į programą juodaodis žmogus. And the man, in an angry mood, what about my son in Vietnam? Ir tas žmogus garsiai pradėjo rėkti, o kaip dėl mano sūnaus Vietname? He was like pounding on the rail, I guess.
Ir tiesiog taip trankė turėklus, galima sakyti. So Brahmananda was the temple president. He very wisely, I think Prabhupada, you can say, guided him that to get this person out. Taigi Šrila Prabhupada taip jį nukreipė, kad jis išeitų. So Brahmananda said to him, excuse me, sir, we're not allowed to wear shoes in the temple. Taigi Brahmananda pasakė tam žmogui, atsiprašau, ponė, šventykloje negalima dėvėti batų. And he said, oh, okay, anyway. Ir jis tai pasakė, gerai, išėjo. But it's true, you wear your shoes, then you're bringing in the dirt from the street. And the mentality is there also. Ir tai tiesa, nes jeigu jūs dėvite šventykloje batus, tai atnešate visą purvą į šventyklą ir taip pat ir mentalitetą. And no dogs are allowed. Ir jokie šunys taip pat irgi neįleidžiami į šventyklą. Some dogs are very sweet and wag their tail and they seem to be in the mode of goodness, but they're not. Kai kurie šunys yra tokie labai meilūs ir atrodo, kad jie galbūt dorybės gunoje, bet vis tiek juos neįleidžiam. This becomes an issue. Some people are very attached to the dog and they say, no, I don't want to go to the temple if I can't bring my dog. Tai gali būti iš tikrųjų problema, nes kai kurie žmonės labai prisirišę prie jų šunų ir gali pasakyti, jeigu aš negaliu su šunim įeiti, tuomet iš vis nenoriu. But this is a place where we want to keep a mode of goodness at least, and so we can transcend. Bet čia yra tokia vieta, kurioje reikėtų palaikyti bent dorybės guną, kad galiausiai pakiltume į transcendenciją. So that way the temple becomes a secluded place. We're secluded from the passion and ignorance. Taigi tokiu būdu šventykla tampa nuošali vieta, nes mes esame toliau nuo neišmanimo ir aistros gunų. And doesn't eat more than required or sleep more than required. Taigi taip pat jis nevalgo daugiau negu reikia ir nemiega daugiau negu reikia. He controls the activities of his body and mind. Jis kontroliuoja savo protą ir kūną. So this is also a very advanced stage. We can see, we can approach to that, but to claim that yes, I'm completely controlling all my bodily activities and mind, it's not so easy. Taigi iš tikrųjų tai yra ne taip paprasta, tai gan tokia pažangi pakopa, gali kažkas bandyti, tai taip pasakyti, pasiekti, bet išsilaikyti nėra taip lengva. Therefore we need an example like Srila Prabhupada, who was transcendental, to inspire us that yes, we can do it also. Todėl mums reikia tokio pavyzdžio kaip Srila Prabhupada, kuris buvo transcendencijoje, kad mes suprastume, kad mes taip pat tai galime padaryti. That was the problem with the Lord Jesus. He couldn't really explain to these people. They were so passionate that they killed him. Ir, pavyzdžiui, paėmus Jėzus Kristaus pavyzdį, jis net negalėjo tiems žmonėms paaiškinti. Jie buvo tokie aistringi, kad net nužudė jį. So he couldn't really train them properly to understand you're not this body. Jis netgi negalėjo jų tinkamai išmokyti, kad mes nesame šiti kūnai. So then they identify, yeah, I'm a Christian. Taigi jie taip save identifikuoja, kad taip aš esu krikščionis. We identify, I'm a servant of the servant of the servant. Bet mes save identifikuojame, kad aš esu tarno tarnas. That's the proper identification. Tai yra tinkama identifikacija. Of the gopis of Vrindavan. Vrindavano gopių. And we're coming in parampara. So first we're a servant of our spiritual master. Taigi tai visa ateina iš paramparos. Pirmiausia, mes tarnaujame savo dvasiniam mokytojui. And he can help us understand that we're not this body. Ir jis gali mums padėti suprasti, kad mes nesame šiti kūnai. Nor does he have a desire to make the body fat and strong by accepting so many material things. Because he has no bodily concept of life, he is not falsely proud. Jis netrokšta, kad kūnas būtų pamaitintas ir stiprus ir tam nesima jokių materialių priemonių. Atsižadėjęs, žmogus neturi kūniškos būties sampratos, todėl nėra pasipūtęs. He is satisfied with everything that is offered to him by the grace of the Lord, and he never gets angry in the absence of sense gratification. Jis patenkintas viskuo, kas viešpatės malonė tenka jo dalį ir niekada nepyksta, jei neturi galimybės patirti juslinių malonumų. Nor does he endeavor to acquire sense objects
Thus, when he is completely free from false ego, he becomes non-attached to all material things, and that is the stage of self-realization of Brahman. Nesivaiko jis ir juslio objektų. Visiškai išsilaisvinęs nuo klaidingos savimonės, jis praranda potraukį materialiems daiktams. Tai yra Brahmano pažinimo lygis, vadinamas Brahma būta. That stage is called the Brahma Bhuta stage. When one is free from the material conception of life, he becomes peaceful and cannot be agitated. Atsikratęs materialios būties sampratos, jis nurimsta ir tampa nesujaudinamas. But sometimes we saw Prabhupada get angry. How can we understand that? Ir kartais mes matydavome, kad Šrila Prabhupada supyksta, tai kaip tai suprasti? So the explanation is he can get angry, but he can only use that anger in the service of the Lord. Taigi paaiškinimas yra toks, kad taip jis gali supykti, bet jis tą supykimą naudoja vien tik tai Krišnos tarnystėje. Just like Arjuna, Prabhupada says he had to get angry in order to fight, but that fighting was to please Krishna. Tai panašiai kaip ir Arjuna, Šrila Prabhupada sakė, kad jis turi supykti dėl to, kad galėtų kautis, bet tai buvo tam, kad patenkinti Krishną. So that anger is not really a disturbance. He can be peaceful even in that anger. Taigi tas pyktis nėra kaip trukdis, jis gali būti net ramus ir pykdamas. The description is there that the king, if he's a righteous king and he's fighting on principle of religion, then even he's cutting on the head of his opponent, he's smiling. Taigi, pavyzdžiui, yra toks aprašymas, jeigu karalius, kuris yra teisingas ir religingas, jeigu jis kaunasi ir nukerta kažkam galvą, jis vis tiek išlieka ramus. So we see to be a perfect king is not so easy. Taigi, būti tokiu geru karaliumi ne taip paprasta. You're cutting off someone's head and you're smiling. Vat, pavyzdžiui, kažkam kertate galvą ir šypsotės. You can't do that unless you're 100% sure your fighting is on principle of religion. Ir jums tai nepavyktų padaryti, nebent jeigu būsite 100% įsitikinęs, kad kovojate religijos principais. So we won't become angry. There's a description here from Bhagavad Gita 270. Prabhupada is going to describe this state of mind. Ir štai prašoma Bhagavad Gitoje antrame skyriuje 70 posme. He says a person, this is Bhagavad Gita 270, a person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. Ramybę pasieks tik tas, kurio netrikdo troškimai, be paliovos plūstantis lyg upės į vandenyną nuolat prisipildantį vandenimis, bet išliekantį ramų, o ne tas, kuris stengiasi patenkinti tokius troškimus. So this is the key, how to do everything from the mode of goodness. Taigi tokia yra esmė, kad viską nėra taip paprasta daryti dorybės gunoje. I want to go to this verse. What was it? Chapter 2? 70. I don't remember this verse so well. Okay, here it is. A person who is not disturbed by the incessant flow of desire. We just read that. Purport. Although the vast ocean is always filled with water, it is always, especially during the rainy season, being filled with much more water. But the ocean remains the same, steady. It is not agitated, nor does it cross beyond the limits of its brink. That is also true of a person fixed in Krishna consciousness. As long as one has the material body, the demands of the body for sense gratification will continue. The devotee, however, is not disturbed by such desires because of his fullness. Okay. Komentaras. Nors į vandenyną nuolatos įteka daug vandens ir ypač jo padaugėja liūčių sezono metu, jis išlieka ramus kaip buvęs.
neįsišėlsta ir neišsilieja iš krantų. Ta pati galima pasakyti ir apie žmogų, kuris pasiekė tvarę Krišnos sąmonę. Kol turime materialų kūną, tol neišnyks kūno poreikiai tenkinti juslės. Tačiau bhakto nejaudina tokie troškimai, nes jis yra visiškai patenkintas. So we're getting a higher taste. That's the key. Paramjistanavartite. We're getting something better than sense gratification. And then if the desire for sense gratification may come, but we don't follow that desire. Taigi esmė tokia, kad turi būti tas aukštesnis skonis, tuomet mes nesieksime to juslinio pasitenkinimo. Net jeigu ir ateis tokios mintis, mes nebėgsime paskui tai. Because we're in the mode of goodness, our mind is intelligent, it's telling us, don't go in that direction. You did it so many times before, it didn't make you happy. Ir jeigu esame dorybės gunoje, kai ateina tokios mintis, tada galim savo tai pasakyti, kad neik tą kryptimį, daug kartų jau tai darai ir nebuvo geras rezultatas. Trying to fulfill these lusty desires will never satisfy you. Ir bandymas išpildyti tos aistringus troškimus niekuomet tavęs nepatenkins. Therefore, the most famous song of the Rolling Stones, Mick Jagger, I can't get no satisfaction, but I try and I try and I try. Todėl ta garsi daina Rolling Stones, Mick Jaggerio yra, kad aš negaliu gauti pasitenkinimo, bet vis bandau ir bandau. I try and I try. Try and try. Bandau ir bandau. It's true. And that's the most popular song because everybody comes together, they sing that song, and then they say, well, I'm not the only one who's miserable. Everybody else is miserable, so they feel some happiness there. Ir dėl to tai yra pati populiariausia daina, nes visi taip jaučiasi, jie dainuoja kartu ir galvoja, kad bandau, bet nieko to nepasiekiu. That's a fact. Misery likes company. Taigi tai yra faktas, kad kančias mėgsta kompaniją. Then you think, well, I'm not the only one miserable, so you feel okay. Ir jeigu galvojate ir jaučiate, kad nesate vienintelis, kuris kenčia, tuomet jums yra geriau. But if you get a higher taste, then you won't be satisfied with that. Bet jeigu gausite aukštesnį skonį, tai jūs nepatenkins. So this is our Krishna consciousness. We're offering something better. Taigi toks yra Krišnos sąmonės procesas, mes siūlome kai ką geresnio. Not just pushing down. You push down, then it comes up over here. Ne tiesiog bandome viską suspausti ir paskui tai dar labiau iškyla. But if you get something better, then it's easy to give it up. Bet jeigu galite gauti kažką geresnio, tuomet lengva atsisakyti. Desires may come, but you don't act on them. Taigi troškimai galbūt ir ateis, bet jūs nesielgsite jų vedami. Even Prabhupada said, he was sannyas in New York. Sometimes I think of my wife. Ir Šrila Prabhupada pasakė, net ir priėmė sannyasą, kartais aš galvoju apie savo žmoną. That's only natural. Bet tiesiog But he didn't act on it and write her a letter and meet her again. You know, he was sannyas. Bet jis nepradėjo jai rašyti laiško ar kažkaip, nes jis buvo priėmęs sannyasą. He was getting better, something better. Nes jis gavo kai ką geresnio. He told us like that once in London. Ir jis tai pasakė vieną kartą This was Londone. like 1969, and I wasn't sure in my mind whether I wanted to become a grihasta or remain brahmachari. Ir vieną kartą Londone 1969 metais Maharadžas tuo metu nebuvo tikras, ar būti grihasta ar brahmachariu. So when I was giving massage to Prabhupada every day, so I would bring it up sometimes. Ir Maharadžas masažuodavo Šrila Prabhupadą kasdien ir kartais apie tai pašnekėdavo. But he was very fixed. He said, it doesn't matter, you can be Krishna conscious in any position. Ir jis buvo labai tvirtai įsitikinęs ir sakydavo, kad tai nesvarbu, tu gali būti Krišnos sąmoningu bet kurioje pozicijoje padėtyje. But during that period, he was giving class, and once he was saying how he took sannyas because his spiritual master was coming to him in a dream, telling him you have to take sannyas. He came twice.
Ir tuo metu Šrila Prabhupada vis sakydavo, kad jis priėmė sanyasą, nes jo dvasinis mokytojas ateidavo pas jį į sapnus, tai 2 kartus atėjo ir davė tokius nurodymus. But Prabhupada was thinking, how can I take sannyas? I have these children and my daughter's not married. It's my duty to get her married, but Bhaktisiddhanta was insisting. Ir Šrila Prabhupada galvojo, kaip aš galiu priimti sanyasą, aš turiu vaikus, mano dukra dar neištekėjus, bet Bhaktisiddhanta Sarasvatis griežtai to prašė. So Prabhupada was telling this story in the class, and he was saying how my spiritual master dragged me out, and he said, now I have so many children, and he was looking at us. Ir jis pasako tą istoriją ir sakė, kad jo dvasinis mokytojas taip jį ištempė ir sako, dabar turi tiek daug vaikų, ir į visą auditoriją rodė. And without the botheration of a wife. Ir be žmonos trukdymo. Of course, his wife was a botheration. But žinoma, jo doesn't mean you ladies would be bothered. Žinoma, jo žmona trukdė, jo Krišnos sąmonė nebuvo prielanki, bet tai nereiškia, kad čia susirinkusios atsidavusios yra trukdis. But his wife was a trouble. Bet jo žmona jam sukėlė sunkumų. So anyway, the next day, after he had told that story, I was giving massage and I said, Prabhupada, yesterday you said that a wife was a botheration. Ir Maharažas masažavo Šrila Prabhupadą ir pasakė jam, kad vakar jūs sakėt, kad žmona tai trukdo. And Prabhupada said, I said that? Ir Šrila Prabhupada pasakė, aš taip sakiau. Nustebo. Is it going to open now? We have to stop class? Or? Okay, so where was I? The point. I think we made the point. Now the next thing is, about fulfilling desires. So Prabhupada even he thought of his wife sometime, but he didn't act on that. So sometimes the thoughts will come to the mind about sense gratification or whatever, but we just put them aside and go on with our service. Tai kaip ir Šrila Prabhupada sakydavo, kad tos mintis kartais ateidavo apie jo tą buvusią žmoną, bet taip pat ir gali mus kažkokie jusliniai pasitenkinimai kilti į protą, bet mes galime tai nustumti ir nebėgti paskui. Yeah, the devotee, however, is not disturbed by such desires because of his fullness. He's full in himself, in Krishna consciousness. A Krishna conscious man is not in need of anything because the Lord fulfills all his material necessities. Therefore, he's like the ocean, always full in himself. Desires may come to him like the waters of the river that flow to the ocean, but he is steady in his activities and he is not even slightly disturbed by desire for sense gratification. That is proof of a Krishna conscious man, one who has lost all inclination for material sense gratification, although the desires are present, because he remains satisfied in the trance of the loving service of the Lord. He can remain steady like the ocean and therefore enjoy full peace. Krišna įsisąmonusiam žmogui nieko netrūksta, nes viešpas patenkina jo visus materialius poreikius. Toks žmogus tarsi vandenynas, kuris visada pilna savęs. Troškimai gali užplūsti kaip upės srūvančios į vandenyną, tačiau jis išlaiko pastovumą savo veikloje. Jo nei kiek netrikdo troškimai susijęs su jusliniu pasitenkinimu. Kai žmogus yra įsisąmonęs Krišna, įrodo tai, kad jo jau netraukia materialus juslinis pasitenkinimas, nors troškimai ir neišnykę. Jis atranda pasitenkinimą su transcendentinė meilė tarnaudamas viešpačiui, todėl gali išlikti stabilus tarsi vandenynas ir džiaugiasi visišką ramybę. Others, however, who want to fulfill desires, even up to the limit of liberation, what to speak of material success, never attain peace. Go ahead. Tačiau tie, kurie norėdami tenkinti troškimus siekia materialios sėkmės ar net nori išsivaduoti, niekada neranda ramybės. So this is the real peace formula. Taigi tai yra tikroji taikos formulė. That's described at the last verse of the 5th chapter. To always remember Krishna, we can be peaceful. Taigi 5 skyriuje yra paaiškinama, kad jeigu visuomet prisimename Krišną, galime būti ramūs. But the fruit of workers, the salvationists, and also the yogis
who are after mystic power are all unhappy because of unfulfilled desires. Karmiai siekiantis savo veiklos vaisių, geniai siekiantis išsivadavimo, o taip pat jogai siekiantis mistinių jėgų, visi yra nelaimingi, nes jų troškimai neįsipildo. But the person in Krishna consciousness is happy in the service of the Lord, and he has no desire to be fulfilled. In fact, he does not even desire liberation from the so-called material bondage. The devotees of Krishna have no material desires, and therefore they are in perfect peace. O Krišna įsisąmonė žmogus yra laimingas tarnaudamas viešpačiui, savo jis nieko netrokšta. Tiesą sakant, jis net nenori išsivaduoti iš vadinamosios materijos nelaisvės. Krišnos bhaktai pasiekia tobulą ramybę, nes neturi jokių materialių troškimų. So now we want to go back to chapter 18, right? 54. Where were we? Do you remember where we were? Yeah, we're somewhere in the second paragraph. I think it was the last one. Huh? In the material concept of life, when one works for sense gratification, there is misery. But in the absolute world, that's the second paragraph. That's all right? Is that where we are? Yeah, we finished the... I think we stopped at Brahman realization, that sentence. At the end the of first paragraph? Yeah, the first paragraph, somewhere close to an end. Okay. Without being one with the Supreme, the Absolute, one cannot render service unto Him. In the Absolute conception, there is no difference between the served and the servitor. Yet the distinction is there in a higher spiritual sense. Nepasiekus vienovės aukščiausiui arba absoliutui tarnauti jam neįmanoma. Absoliučių požiūrių tarp tarnaujančio ir to, kuriam tarnaujama, skirtumo nėra ir vis dėlto aukštesnė dvasinė prasme jis egzistuoja. So that's an important point. We have to become, like if we give the example of the sun god or the sun planet, you have to have a fiery body to enter into that sun planet. Taigi tai yra svarbus momentas, kurį svarbu suprasti. Tai pavyzdžiui, paėmus Saulę, kad ją patekti, jo gyventi, reikia turėti kūną sudarytą iš ugnies. So this is what it means by being one with the Supreme, that we have a spiritual body, and the Lord has a spiritual body, so we're serving with that spiritual body in a pure devotion. Taigi tai reiškia tą vienovę su viešpačiu, kad mes turime dvasinį kūną ir viešpatis kūnas sudarytas iš dvasios ir jeigu mes tarnaujam jam, tokiu būdu tuomet mes esame su viešpačiu. In the material conception of life, when one works for sense gratification, there is misery. But in the absolute world, when one is engaged in pure devotional service, there is no misery. The devotee in Krishna consciousness has nothing for which to lament or desire. Since God is full, a living entity who is engaged in God's service in Krishna consciousness becomes also full in himself. Materialios būties sampratos požiūrių veikla siekiant juslinių malonumų sukelia kančias, tačiau absoliučiame pasaulyje tiems, kurie tyrai pasiaukoja tarnauja, kančios nežinomos. Krišna įsisąmonusiam bhaktui nėra dėl ko sielotis ir ko trokšti. Kadangi Dievas yra pilnai savo pakankamas, tai ir gyvoji esybė tarnaujantį Dievui su Krišnos sąmonė tampa savo pakankama. So we can measure ourselves how we're making progress by how we feel satisfied in our heart. Taigi mes galime pamatuoti, kiek progreso mes padarome pagal tai, kiek mes jaučiame pasitenkinimą savo pačių širdyje. Sometimes we make mistake and then we realize that, so we should try to correct it. Kartais mes galime padaryti kokią klaidą ir paskui tai susivokti ir tai daugiau to nebedaryti. I made a mistake yesterday. Taigi, pavyzdžiui, vakar padariau klaidą. So a devotee offered me a container with prasadam. Taigi Maharadžui atsidavęs pasiūlė indelį su prasadu. And I said, what is it? She said, sweets. I said, I really don't want sweets.
Ir paklausė Maharažas, kas ten yra, jie atsakė, kad tai saldumynai. So I didn't take it. Ir Maharažas sakė, kad nenori But saldumynų I ir could see nepriėmė. she felt a little bad. Ir matė, kad ji nusiminė. So in retrospect, I should have accepted it, and I don't have to eat it. I could have given it to somebody else. Ir teisingiau gal būtų pasielgti priimti, tai ir nebūtinai reikia tai suvalgyti, galima kažkam kitam paduoti. So next time I meet this girl, which I probably will, I'll tell her, please forgive me, I should have accepted your... Because she was offering it nicely, you know, with some affection. I should have accepted it. Ir kitą kartą, kai Maharadžas susitiks tą merginą, pasakys, atsiprašys, kad kadangi pasiūlė su tokia gražia nuotaika, gerą linkinčią, tai galėjo priimti Maharadžas, taip sako. You know, conscious of if we make a mistake, then we should correct it. Ir mes turime būti sąmoningi, kad jeigu padarome kažkokias klaidas, kad jas ištaisyti. Not that we think we're so important that we don't have to care for small things. Ne tai, kad šis saldumynai nesvarbu ir mums nerūpi tokie menkniekiai. Prabhupada was very humble like that in ordinary dealings. Ir Prabhupada buvo labai nuolankus net ir tokiuose paprastuose reikaluose. It says that the acharya is more humble than an ordinary man. Ir yra sakoma, kad acharya yra dar labiau nuolankesnis nei paprastas žmogus. You know, ordinary man is not going to be too proud because what if he hasn't done anything? But the acharya has done so much, but still he should be more humble than the ordinary man. Ir paprastas žmogus toks pasipūtęs, nors nieko ir nenuveikė, bet acharya tiek daug nuveikė ir vis tiek yra labai nuolankus. Otherwise we go to the point we think, oh no, I'm a guru, I'm perfect, and therefore we're going to fall down. Ir jeigu galvosime, kad, pavyzdžiui, aš esu guru, taip apie save gerai mąstysime, tuomet nupulsime. Okay, we're over here. Yeah. He is just like a river cleansed of all dirty water. Because a pure devotee has no thought other than Krishna, he is naturally always joyful. He does not lament for any material loss or aspire for gain because he is full in the service of the Lord. He has no desire for material enjoyment because he knows that every living entity is a fragment or part and parcel of the Supreme Lord and therefore eternally a servant. Go ahead. Ji yra tarsi upė apsivaliusi nuo nešvarių vandenų. Tyras bhaktas negalvoja apie nieką išskyrus Krišną, todėl jis iš prigimties visada laimingas. Jis nesielvartauja pradęs, kas materialu ir nesiekia materialios naudos, nes tarnaudamas viešpačiui jaučia pilnatvę. Tyram bhaktui nereikia jokių materialių džiaugsmų, nes jis žino, kad kiekviena gyvoji būtybė, esybė, kaip fragmentinė aukščiausio viešpatės dalelė ir amžinas jo tarnas. He does not see in the material world someone as higher and someone as lower. Higher and lower positions are ephemeral, and a devotee has nothing to do with ephemeral appearances or disappearances. Materialiame pasaulyje jis nemato, ką nors esant aukštesnės ar žemesnės padėties, bet kokia padėtis materialiame pasaulyje tai yra trumpalaikė, o bhakto nedomina vienadieniai, tie atsirandantis, tai išnykstantis dalykai. For him, stone and gold are of equal value. This is Brahma Bhuta stage, and this stage is attained very easily by the pure devotee. In that stage of existence, the idea of becoming one with the Supreme Brahman and annihilating one's individuality becomes hellish. The idea of attaining the heavenly kingdom becomes phantasmagoria, and the senses are like serpents whose poison teeth are broken. Go ahead. Ir akmuo ir auksas jam turi lygią vertę. Toks yra Brahma būtos būvis ir tyram bhaktui jis labai lengvai pasiekiamas. Šiame būties būvyje mintis apie susiliejimą su aukščiausiųjų Brahmanų ar savo individualybės sunaikinimą atrodo pragaištinga. Pasikėlimo į dangaus karalystę idėja tampa fantasmagorija, o juslės prilygsta gyvatėmis su išlaužtais dantimis. So, let's try to understand this together. Because if we see gold, I'll pick it up and use it in Krishna's service. I make a distinction between gold and a lump of dirt.
Taigi paaiškinkime, kad tas siekimas aukso, taip galime, jeigu matome kažkur auksą nukritusi, galime jį pakelti ir panaudoti Krišnos sąmoniai tarnystei. And another to support this idea is that we were on a morning walk in Mayapur, and one like a new life member type man was there, and he, as we were walking, he said, at least in our society, we won't flatter the rich man. Ir rytame pasivaikščiojome vienas žmogus, kuris prisijungė prie tų rėmėjų, pasakė, kad bent jau mūsų visuomeniai mes neaukštiname turtingų žmonių. But Prabhupada said, you know what Prabhupada said? He said, no, we can flatter them. Ir Šrila Prabhupada pasakė, ne, mes galime paaukštinti. He said, we can flatter them. So my understanding is, and maybe you can correct me, is that for serving Krishna, yes, we can tell a rich man, oh, you're so learned, you're so wise, because if they give money for Krishna service, they'll do benefit. Taigi Maharažos supratimas yra toks, kad mes galime pagirti tuos turtingus žmonės, nes jeigu pasakysime jiems gražų žodį, tai jie gali duoti pinigus ir mes juos panaudosime tarnystei Krišnai. Okay, any discussion on this point? Ar būtų kokios diskusijos šitų klausimų? Nobody's going to help me. Ar nieks nepadės, Maharaž? I think that's the right explanation. For Krishna, just like we're supposed to be non-violent, but for Krishna, Arjuna became violent. Tai turbūt teisingas supratimas, nes mes turėtume nesuteikti, mes turėtume nesmurtauti, bet dėl Krišnos Arjuna ėmėsi kovos tos prievartos. So Pandit Samadarshana, he sees everyone as equal, but for preaching we have to make a distinction. Taigi jisai mato visus vienodai, bet dėl pamokslavimo tikslų mes turime matyti skirtumą. We can see the soul is there, so in that sense that everyone is equal, but still, someone is receptive to our preaching, then we should spend time with them. Somebody who is against Krishna, we don't waste any time with them. Taigi taip, siela yra visose, tai iš tos prasmės visi yra lygus, bet jeigu kažkas yra palankus Krišnos sąmoniai, tuomet mes galime daugiau paaiškinti, o jeigu kažkas priešiškai nusiteikęs, tuomet neskirti tiek laiko. Otherwise, Prabhupada was very careful about money. Ir Šrila Prabhupada labai atsargiai elgėsi su pinigais. I can tell you one story like that. Is it too late? Ir papasakos vieną istoriją. No? Okay, the story was I was in Vrindavan. I had come to visit Prabhupada from Hong Kong. Taigi Maharažas buvo Vrindavane ir atvažiavo aplankyti iš Hongkongo. And I was in Prabhupada's room, and Prabhupada called his servant. He said, get the key to the Almirah. Almirah is a big steel container where he had his valuables. Ir tada pasakė savo tam kambarį savo tarnui, kad atneškite raktą nuo seifo. So the key was hidden there, I forget exactly where, and so this devotee went, got the key, opened the Almirah, and gave Prabhupada what he wanted. Ir buvo paslėptas tas raktas ir tas atidavęs paėmė tą raktą, atidarė ir davė Šrilai Prabhupadai, ko jis norėjo. So the next day, 24 hours later, I was again in Prabhupada's room, and he turned to me, he said, get the key to the Almirah. Ir po 24 kitą dieną Šrila Prabhupada Maharažai pasakė, kad paimk tą raktą nuo seifo. I said, no, Prabhupada, I'm not your servant. I didn't say anything, but I looked stupid. I just like, Prabhupada, like that. And Prabhupada said to me, you know where it is. Ir tiesiog Maharažas taip tarsi apsimetė, kad taip Prabhupada, kad nežinau, bet Šrila Prabhupada pasakė, kad tu žinai, kur jis yra, tas raktas. So he was very careful not to be cheated. Taigi jis yra labai atsargus, kad jo neapgautų. So that's because everything is being done for Krishna, we don't want to be exploited by the karmis. Nes viskas yra daroma Krišnai, todėl mums nereikia, kad mus išnaudotų karmiai. We want to use all our resources in the service of Krishna, not by
some greedy, not for some greedy person. Ir mes norime panaudoti visus išteklius Krišna, ne kažkokiam o ne kad kažkoks gobšus žmogus naudotų. And the world is full of cheaters. Everyone is cheating. Ir pasaulis yra pilnas apgavikų, visi apgavinėja. The first cheating is they think that this is mine. Ir pirma apgavystė, kad galvoja, kad tai yra mano. But everything belongs to Krishna. Bet viskas priklauso Krišnai. So we should use it in Krishna's service and protect it because it's valuable for Krishna's service. Taigi mums reikia panaudoti Krišnos sąmonį, nes tai yra naudinga ir vertinga Krišnos sąmonė. Okay. And there is no fear of serpent, as there is no fear of a serpent with broken teeth, there is no fear from the senses when they are automatically controlled. The world is miserable for the materially infected person, but for a devotee, the entire world is as good as Vaikuntha or the spiritual sky. The highest personality in this material universe is no more significant than an ant for a devotee. Such a stage can be achieved by the mercy of Lord Chaitanya, who preached pure devotional service in this age. Kaip nebaisi gyvatė su išlaužtais dantimis, taip ir nebaisios ir suvaldytos juslės. Materializmu užsikrėtusiam žmonėms pasaulis kupinas kančių, o baktams pasaulis yra beveik toks pats geras kaip ir Vaikunta, dvasinis dangus. Didžiausia asmenybė materialioje visatoje baktui netrodo svarbesnė už skruzdę. Pasiekti šį būvį galima viešpatės Čaitanio šiame amžiuje mokiusio tyros pasiaukojimos tarnystės malonę. So the devotee is the most fortunate person. Taigi atsidavęs yra pats sėkmingiausias žmogus. And to become a devotee, we don't have to acquire any material facility. Ir kad tapti atsidavusiu, mums nereikia surinkti ar pasiekti kažkokių materialių reikmių. It only depends on our desire. Tai priklauso tik tai nuo mūsų troškimo. If we sincerely desire to please the Lord, then that will bring us to perfection. Jeigu mes nuoširdžiai trokšime patenkinti viešpatį, tai mus nuves iki tobulumo. We were making this point last night, and one person in the audience, he said, well, how do we become sincere? Ir mes apie tai vakar šnekėjome ir vienas žmogus iš auditorijos pasakė, kaip tapti nuoširdžiam. So I repeated what I heard from Srila Prabhupada, where he said, when he was asked this question, how do we become sincere? Prabhupada said that, no, there's no technique. You don't learn how to become sincere by reading a book or something. You be sincere by being sincere. Ir Maharažas sakė tai, ką girdėjo Šilos Prabhupados, pakartojo, kad nėra jokios formulės būti nuoširdžiam, tiesiog būti nuoširdžiam tai reiškia būti nuoširdžiam. But this is the most important quality. We're sincerely trying to make advancement in Krishna consciousness. Tai yra pati svarbiausia savybė, kad nuoširdžiai bandote padaryti pažangą Krishna sąmonį. We understand with our intelligence this is the best thing for me to become a pure devotee. Jūs suprantate tai su intelektu, kad tai yra pats geriausias dalykas man tai tapti tyru atsidavusiu. If we have that as the goal, then gradually we'll make progress to that goal. Ir jeigu tai yra mūsų iškeltas tikslas, tuomet mes žinoma paprogresuosime. And our life becomes simple. Ir mūsų gyvenimas bus paprastas. We accept everything favorable for devotional service and we reject everything unfavorable. Mes priimam viską, kas palanku atsidavimo tarnystei ir atmetame tai, kas nepalanku. So what is the difficulty? Tai koks yra sunkumas? Questions? Klausimas? Shishi Gauranitai, what's the name again? Nitai Gaura Chandra ki. Srila Prabhupada ki. Nitai Gaura Chandra. So Nitai Gaura Chandra. Anyone else? Yes, a question? It was an answer to what's the difficulty, and Mataji said that we don't feel happy in communities, in our communities practicing devotional services. Say again, we don't feel happy. Mataji said that the difficulty is that we don't feel happy in our ISKCON community. Who doesn't feel happy? I don't.
She says a lot of people feel that way. But she's always smiling. Bet ji visuomet šypsosi. Let's see your smile now. See, you don't stop smiling. She said it's not like that all the time. No, but then they're doing something wrong. Ir tuomet galbūt kažką They're neteisingai not darot. taking the process properly. Ir nepriemate tinkamai proceso. If you take the process properly, you'll feel happy. Jeigu priimsite procesą tinkamai, tuomet jausitės laiminga. And you'll feel from within how you're making progress. Ir jausite iš vidaus, kaip progresuojate. So you're not happy, you should go to your superiors and tell them, and maybe they can help you. Ir jeigu nesijaučiate laiminga, tuomet galite nueiti pas vyresnius ir papasakoti tai ir gal jie padės. Prabhupada was very concerned about this. Ir Šrila Prabhupada labai to rūpindavosi. Like he once asked me, so you getting enough prasadam? Ir vieną kartą paklausė Maharažą Šrila Prabhupada, ar tu gauni pakankamai prasado? So I said, well, Prabhupada, I'm not the cook, so sometimes I don't get enough. Ir Maharažas sakė, kad aš nesu virėjas, tai kartais ir negaunu pakankamai. And when he heard that, he started a new program that every evening they were serving prasadam. Ir kai jis tai išgirdo, tai pradėjo tokią naują programą, kad kiekvieną vakarą dalino prasadą. So Prabhupada was very concerned that we keep good health, that we take care of each other, that in that way we can have a loving community based on love and trust. Tai Šrila Prabhupada buvo labai susirūpinę šio klausimu, kad mes palaikytume gerą sveikatą, rūpintumėmės vieni kitais ir tokiu būdu. So why don't we have this loving trust amongst each other? Ir kodėl mes neturime to pasitikėjimo, meilė pripildyto pasitikėjimo viena kitais? At least you should have a circle of friends that you can trust and be happy with. Ir bent jau reikia turėti ratą draugų, kuriais galite pasitikėti ir būti laimingi su jais. And then you won't be unhappy. Ir tuomet jūs nebūsite nelaimingi. Otherwise, let me have a specific complaint. What is the complaint that makes you unhappy? Tai kartais gal kažkoks yra konkretus nusiskundimas. Mataji wants to say something herself. Sometimes improper management in our communities can cause some disappointment. Then you could go to their authority. You know, if you're not happy with the management, you should get specific complaints of what they're doing wrong. And when the GBC comes or sannyasis, you can tell them that this is a problem that a lot of people feel. The manager is doing this and it's not right. Taigi, jeigu turite kažkokį konkretų nusiskundimą, galite tai pasakyti GBC ar kažkokiem sannyasiam ir pasakyti, kad daug žmonių taip jaučiasi ir šito klausimu ir toks nusiskundimas. Then the sannyasi can talk to that, and the GBC, he has authority over the temple president if he is not acting properly. Ir taip pat GBC tai turi, ar sannyasis tai turi tą autoritetą ir gali pasakyti kažkam, kas yra toj valdyme, managemente, kad jie neteisingai tai daro. Just like in Riga, now their GBC came there, they want to remove the temple president because he's not behaving properly. Taip, pavyzdžiui, kaip ir Rygoje, GBC ten atvyko ir jie nori pašalinti šventyklos prezidentą, nes jis nesielgia teisingai, tinkamai.
Mataji says sometimes if we see managers and seniors acting improperly, it kind of shakes up our faith in the process. Yeah. It should. So therefore it's your duty we have two duties. We have to keep ourselves pure and we have to keep ISKCON pure. Taigi tai tiesa, ir mes turime dvi pareigas, tai kad save išlaikyti tyrais ir ISKCONą išlaikyti tyru. That was Prabhupada's last instruction. Keep this movement pure. Taigi tai buvo šios Prabhupados paskutinis nurodymas, išlaikykite šį judėjimą tyru. So therefore we have a system. You can go to the regional secretary, or if he doesn't satisfy you, go to the local GBC. If he doesn't satisfy you, you can go to the GBC executive committee in that area. Like in Europe, there's a GBC executive committee. You can approach them. Todėl yra tokia sistema, galima visą aukštesnį, tai pirmiausia kreiptis į vietinį kažkokį vyresnį, tuomet į GBC vietinį, tuomet į GBC dar aukščiau. And then, if even you don't get satisfaction there, you can go to the full GBC when they meet in Mayapur. They had a program there. I think they still do. You can go there and speak to all the 50 men or however many are there. And some women also. Ir jeigu vis dėlto nerandate tinkamo patarimo, padėjimo to klausimu, tuomet galite nueiti pilną GBC, kur vyksta Maipūrė susitikimai, kur yra 50 atsidavusiųjų moterų ir vyrų. See, these ladies are happy. They don't even want to stay and hear this talk. Hare Krishna. Mataji says that the problem is that the new people, the newcomers, they come to the temple and they see these issues in the community with management, and then they yeah, go that's away. why we say, why don't you address the problem? It's It's something that should be corrected. If people are being discouraged because of it, we don't want that. Taigi, jeigu žmonės nusivilia ir nesijaučia taip paskatinami, tuomet jie išeina. So you can get letter, people signing a letter that works, with a specific complaint. Then the GBC comes, I can give you the the email of the GBC. Who is the GBC? Bhakti Chaitanya? It's not a problem to talk with GBC. It's like you can connect and talk, but still there's the one who are in community, they like used to that. No, it's like this here, and it's okay. No one wants to change because changing means energy, means like doing and strongly something. So all right, I got the picture. Sometimes Prabhupada also says we're not utopians. We don't expect everything's going to be perfect. Tai kartais Šrila Prabhupada sakydavo, kad mes nesame utopijos šalininkai, utopistai, mes nesitikime, kad viskas būtų tobula. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu has given a first instruction, you have to be more tolerant than a tree. Todėl Chaitanya Mahaprabhu davė patį pirmą nurodymą, kad būti nuolankesniam negu medis. But some things we don't have to tolerate. Bet kai kurių dalykų nereikia toleruoti. If the people in management position are misusing their position, exploiting devotees in some way, we have a right to complain. Tai kai kurių dalykų nereikia toleruoti, pavyzdžiui, jeigu tie, kurie valdo tą bendruomenę, jeigu jie netinkamai elgiasi, tuomet ir išnaudoja žmonės, But you have to use your intelligence how to complain in the best way. Tuomet reikia panaudoti savo intelektą, kaip pasakyti tą skundą tinkam geriausiu būdu. I don't know if a class is this is the best way to do it. Nežinau,
Ir nežino, ar šita paskaita atvira yra geriausias būdas tai padaryti. Okay, well, Nėra. we can talk later. He had a question. Give the microphone. Or you have to speak. You know. Maharaj, according to this verse, how to cultivate pure devotional service in our heart? Well, the whole movement is instructing us. Have you read Nectar Devotion, Nectar of Instruction? Taigi, I'll translate the question. Taigi, Prabhu klausia, kaip praktikuoti, išsiugdyti tą tyrą atsidavimo tarnystę mūsų širdyse, kaip kultivuoti ją. Ir Maharajas sakė, kad visas judėjimas apie tai šneka. Nectar of Devotion is full of do's and don'ts, what we shouldn't do, what we should do. Taigi atsidavimo nektarė pilna dalykų išvardintų, kuriuos reikėtų daryti arba nereikėtų. Like it says, don't wear shoes in the temple. Taigi, kaip ir sakėme, kad, pavyzdžiui, nevėti batų šventykloje. Don't speak harshly in front of the deity. Pavyzdžiui, nešnekėkite negražia tokia kalba prieš dievybę. And accept the spiritual master. Ir priimti dvasinį mokytoją. Inquire from him submissively. Ir klauskite iš jo nuolankia nuotaika. So our literature is full of do's and don'ts. Taigi mūsų visa literatūra pilna aprašyta dalykų, kuriuos Then reikėtų daryti we ir can ne. understand what I should accept and what I shouldn't accept. Ir mums reikia suprasti, ką turėčiau priimti ir ko neprimti. We made this point. We should accept everything favorable and reject everything unfavorable. Taigi mes pasakėme, kad mums reikia priimti viską, kas palanku ir atmesti tai, kas nepalanku. So read Nectar of Instruction, Nectar of Devotion. It tells us over and over and over again in different ways what we should accept, what we should reject. Taigi skaitykite atsidavimo nektarą ir pamokymų nektarą, jie vėl ir vėl mums aiškina, ką priimti ir ką atmesti. Then we can become, like, what was your question? Then we can cultivate devotional service. Ir tuomet mes galime kultivuoti atsidavimo tarnystę. Okay, I want to stop here. Srimad Bhagavad Gita ki. Shri Prabhupada ki. His Holiness Trivikrama ki. To distribute. Mixture of sweets and fruits. Okay, any children left? We scared them all away. No children, huh? Okay, ladies. This is all Ekadasi, right? But before we distribute, you have to have some bhajan going on. Who's going to sing? Nobody singing? He's leading. He's leading. He's leading. Now you can sing. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. You sang so nice. You sang very nice. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Mataji, please translate. Hare Krishna. Hare Krishna devotees. Please accept my obeisances, Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna atsidavusiai, priimkit mūsų nustankimus, visą šlovė Šrilai Prabhupadai. We have a small announcement. Firstly, we would like to thank for all of your eager participation and attention and your reception of Maharaj. Taigi turime tokį trumpą pranešimą, visus norime padėkoti už jūsų dalyvavimą ir įsitraukimą Maharažo vizito metu. Yeah, so Maharaj has written a book about his exchanges with Srila Prabhupada. Taigi Maharajas parašė knygą apie jo bendravimą su Šrila Prabhupada. Called Priceless Moments with Pure Devotee. Tai yra neįkainomi momentai su tyru atsidavusiai. This is a small autobiography of Maharaj, where Maharaj describes how he came to ISKCON and all his services rendered to Srila Prabhupada. Tai taip pat yra tokia trumpa autobiografija Maharažo, kuris papasako, kaip jis atėjo į ISKCON ir taip pat apie Šrilos Prabhupados bendravimą su juo. This book has been well received by all various Srila Prabhupada's disciples. Taigi šitą knygą puikiai priėmė ir kiti Šrilos Prabhupados mokiniai. Including Bhakti Chaitanya Maharaj and Niranjan Maharaj. Taip pat skaitant Bhakti Chaitanya Maharaj ir Niranjana Swami. So this book is available with me. Any devotee would like to have this one, they can have it like for small donation for Maharaj and they can take this book from me. Taigi galite kreiptis į šitą Prabhu, jeigu norite įsigyti knygą už paukojimus. And one special thing is Maharaj will personally sign the book.